In rubber-producing countries, smallholders produce 90% of this invaluable raw material, working long hours for small pay. Harga tu nak seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Jadi maknanya sama-sama kita menang lah, maknanya kan. Kalau tidak macam tu ya, makin lama orang tidak berminat untuk menanam pokok getah. Padahal pokok getah ni suatu pokok yang sangat penting dalam persekitaran alam kita ini, untuk alam dan untuk manusia. In the city centre, experts navigate pressing issues in the rubber industry. Good morning, everyone. Welcome again to the 9th webinar of the Youth Specialist Group. And today is a very special webinar because we have our experts for the climate actions with us today. You know, the natural rubber is a very important industrial raw material. Smallholders, unfortunately, are facing very serious economic challenges, and there is a crisis with respect to the natural rubber industry as a whole. Today, we are facing a very serious disease problem. It's no more South American leaf blight. It is Pestalotiopsis. On the front lines in Southeast Asia, smallholders struggle with the impact of Pestalotiopsis. Katakanlah kalau dulu dalam satu minggu tu boleh dapat 100 kilo. Sekarang kalau ada wabak tinggal 40 kilo ke 50 kilo macam tu. Memang terkesan betul lah maknanya. Plant pathologists in the region realise they're facing an outbreak of a serious disease. Kat Malaysia kita detect 2017. Okay. Lepas tu tapi masa tu kita ingat dia macam penyakit biasa je. Lepas tu dia jadi outbreak. Dia satu kawasan terus macam gugur daun. Kemudian tempat lain pula. Lepas tu Indonesia panggil kita. In late 2017, a Pestalotiopsis outbreak swept through Indonesia's rubber heartlands. Dibandingkan dengan penyakit gugur daun lain seperti oidium, coledotrichum, corynespora, itu tidak apa-apa karena semua penyakit itu menyerang daun muda. Tapi Pestalotiopsis itu menyerang di daun tua. Pada saat daun terserang Pestalotiopsis, maka daun akan gugur hingga kanopi tinggal 10-20%. Akibatnya, produksi bisa loss hingga 40%. Produksi yang tidak stabil mengakibatkan pendapatan petani juga menjadi rendah. With millions of livelihoods on the line, plant pathologists scramble to deal with the disease. Nah, ini merupakan spora patogen Pestalotiopsis. Semua penelitian yang sudah kami lakukan sebenarnya bertujuan untuk bagaimana mengetahui biologi patogen. Kalau kita sudah tahu mengenai biologi dan perkembangan siklus hidup dari patogen, kita bisa mengendalikan patogen tersebut. Since 2017, plant pathologists have been trying to overcome Pestalotiopsis. They're finding it a stubborn and tricky disease. Jadi sampai sekarang kita tak dapat lagi nak tentukan mana satu patogen dia. Jadi sebenarnya penentuan patogen ni penting supaya kita punya pengurusan dengan kawalan penyakit tu betul. Untuk penyakit-penyakit lain tu straightforward. Tapi untuk pesta sampai sekarang kita tak dapat. What they know for certain, Pestalotiopsis is a severe disease, weakening and eventually killing rubber trees. Since trees are precious environmental currency, experts pitch in to save them. Dr. James Jacob is the right person to tell you about all these ecological functions that the smallholders are providing, because he actually has been involved in the study of the role the rubber trees in the environmental perspective. I've got him online. Good. Hi, Dr. Jacob. Can you share with us your research on natural rubber and carbon capture? Natural rubber is a renewable industrial raw material and it comes with a negative carbon footprint.
of approximately -15. So we need to produce more rubber. But then there is a limit to which you can expand rubber cultivation to new areas. In some countries, the smallholders are provided with financial assistance for replanting. So it has already gone through 3 cycles of replanting, which means it is sustainable, it is a green material. The rubber tree, Hevea brasiliensis, is tough enough to thrive outside its native Amazon for over 100 years. But climate change is taking its toll. Extreme weather events such as heat waves, severe storms, severe rainfall events are increasing, both in frequency and in their intensity. Unik tentang pestalotopsis ni adalah dia memang dipengaruhi oleh hujan. Kalau hujan lebat, kita punya pemerhatian dalam tempoh 24 jam selepas hujan lebat, dia boleh berlaku luruhan daun. In South Sumatra, Dr. Febianti, using data collected since 2018, concludes that climate change caused the outbreak. Kita lihat sekarang kondisi tajuk tanaman. Kondisi tajuk tanaman tidak ada, sedikit sekali serangan pesta luteopsis. Tapi yang saya khawatirkan pada saat bulan November dan Desember saat curah hujan sangat tinggi. Biasanya serangan jika kondisi hujan sangat tinggi dan kondisi lingkungan memungkinkan, maka masa inkubasi penyakit ini hanya butuh waktu 2 hari. Smallholders don't know what's causing the leaves to fall, except that it's bad and will affect their income. Yo gugur lagi, daunnya gugur lagi, gugur penyakit namanya, bukan gugur musiman. Ya daunnya habis, kena angin, hujan panas langsung rontok. Banyak terjadi. Di mana tempat baru Bali itu yang punya pemerintah mah itu juga. Pestalotopsis has reduced their output, but smallholders must continue earning their living. Once a week, the cut-plant rubber they produce is auctioned off at this collective. Kita kelompokkan semua dikelompokkan di lokasi, sehingga nanti setelah malam kita adakan lelang. Nanti ada perwakilan dari pabrik-pabrik di Palembang, mungkin bisa hadir, mungkin kirim WA dan sebagainya, ikut ngasih harga di kelompok ini. As the leader here, Heriwari hopes he's offered a better price than his competitors. Ini tadi, ini iya dari Muradamai. Arif 15.159, Rizky 15.000. Untuk lelang malam ini yang harga tertinggi atas nama Koyong, yaitu Rp15.429. And we used to say that, natural rubber drives the world's economy. You cannot fly, if not for natural rubber, because the tires, almost 90% is of natural rubber. Similarly, the other tires for the tractors, the constituent of natural rubber is more than 50%, 60% over. With its unique properties, rubber can be used in many products, from balls and boots to tires and seismic dampers. So the second Penang Bridge, by virtue of its location facing Aceh, has got some 2,000 over
seismic bearings, rubber bearings. It is there in the event of an earthquake, it is protected. But I heard a question that there is a synthetic rubber, where synthetic rubber comes from petroleum, so it releases carbon. Natural rubber comes from trees which are sustainable and captures carbon, right? Exactly. People today are talking about capturing carbon. You know, the rubber trees are doing that job, but they are not being rewarded for this ecological function. There's so much at stake. The mission to rescue rubber must be swift and comprehensive. The first step, stop the march of the disease. Sejak terjadinya outbreak penyakit gugur daun Pestaluthiopsis di akhir 2017, berbagai pengendalian dan riset sudah kami laksanakan. Tapi dengan pengendalian kimia terkadang sangat sulit dilakukan juga karena kanopi atau pohon tanaman karet bisa mencapai ketinggian 15 meter. Kami merekomendasikan pengendalian dengan cara fogging. Fogging adalah pencampuran fungisida kimia dengan menggunakan diesel oil. Biasanya cairan akan naik ke atas dengan menggunakan bantuan embun. Makanya pengendalian kami lakukan di malam hari. Spraying and fogging are easiest to do, but the effect is brief and too expensive for smallholders. For the long term, researchers are exploring more sustainable and affordable solutions, including the potential of biofertilizers to restore balance to the land. Ini termasuklah dari segi pembajaan. Pembajaan itu mestilah pada waktu yang betul, the right amount, the right time. Kemudian field sanitation. Kalau kita punya ladang terlalu semak, dia akan meningkatkan kelembapan, menarik fungus untuk lebih aktif lah. Good agronomy practice is crucial. What's more urgent is to find the right clone to fight Pestaluthiopsis. Dan long term adalah breeding for disease resistant untuk Pestaluthiopsis. Kita dah start satu research untuk kita cari dan juga breed klon-klon yang tahan pada penyakit khas untuk Pestaluthiopsis lah. When we get these incidents of Pestaluthiopsis, which is now prevalent in a number of countries, it is very severe, is serious, and it tends to happen during the time when the trees are at maximum yield. Bencana penyakit kulak ni datang, dia akan menjejaskan pokok getah, jadi hasil yang kita dapat akan berkurangan lah. Jadi efek dia tu kat situlah, hasil berkurangan memang terkena pada para penuri. Ya karena adanya penyakit daun, nggak ada obatnya ya tetap kalau tiap hari tetap disadap walaupun itu hasilnya rendah lah, kecil lah. Karena itu sumber makanan mereka tiap hari ya harus tetap dia kerjakan. Daun gugur itu tadi masih paling nggak nusutnya 30% kurang lebih. Tadi bar biasa spikul paling 70 kilo. Tadi agak lama gugur itu laju. Nunggu tumbuh baru lagi. Ya perasaannya memang sudah alam ya. Terima-terima aja. Sudah faktor alam lah itu. Protes sama siapa?